السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة 2 بالفارماسي إثيكس أو الميديكال إثيكس. يعني المحاضرة هذه تتحدث عن ال Common Ethical Consideration in Pharmaceutical Care Practice، بمعنى عندنا مجموعة principles ناخذها بالاعتبار خلال عملنا الصيدلاني. بالبداية حكينا ال principles محاضرة الأولى principle مال Code of Ethics يسموها هذه لا Ethical Consideration in Pharmaceutical Care Practice، راح تتجزأ جزئين. طبعا هذه محاضرة جزء والمحاضرة القادمة هم بعض ال principles. Pharmacist has a professional commitment to the care of their patients. There are a number of ethical principles that are applicable to healthcare professionals. اللي هنا راح ناخذن اليوم ال beneficence, non-maleficence والautonomy. كل وحدة معانيها قدامها، مثل ما نشوف ال beneficence duty to do good, non-maleficence preventing harm, autonomy right of determination. شنو ال beneficence? The principle of beneficence can be described as doing good or working in the best of interest of the patient, helping patient in achieving the best outcome from their medication, promoting health and wellness in community. بمعنى ال beneficence البرنسبل الأول ethical consideration in pharmaceutical care practice هو شلون أحصل عن ال beneficence فائدة المريض، مثل ما نوصفه هنا doing good helping patient in achieving the best outcome from their medications, promoting health and wellness in community. هذا كل اللي ممكن يوضح ال beneficence. بالنهاية أنت تفهمها as a student، أنت تفهمها وممكن تعبر من داخلك، لكن تعرف إنه ال beneficence هي doing good. مثال عندنا راح ناخذ كيس. هنا سميث هو retailer pharmacist has a very hectic day due to the absence of a pharmacy technician and is just about to close the pharmacy. At the same time, Mary bring narcotic prescription for her son. هذا patient طبعا الصيدلاني سميث يعاني من حمى، كذلك ال absence of pharmacy technician المساعد مالته. بنفس الوقت هو طبعا يريد يعزل، نقول close to the pharmacy. At the same time Mary patient هذه bring a narcotic prescription، جابت وصفة ناركوتيك مسكنات آلام for her son who had an accident and he is in extreme pain. صار له حادث وعنده ألم فظيع. She didn't take any medicines for her son from the pharmacy before. Smith is alone today and this prescription order may take another 15 to 20 minutes. بمعنى هذه الحالة سميث كان بصيدلية ودا يريد يعزل وتعبان ومرهق، وجدت مريضة عندها وصفة مسكن آلام لابنها، وابنها دا يعاني معاناة شديدة من البين، من الألم. أوكي، فهو شنو الأوبشنز اللي عندنا هنا مثل ما راح نشوفها. نسوي analysis للكيس. Smith has a number of choices available to him. He can simply tell Mary that order won't be ready until next day morning, or he can work to resolve this issue in timely manner. يعني هو مخير، ممكن يقولها اليوم ما أقدر، زين، وهذا الشيء طبعا ينحسب عبء على المريض طبعا، وممكن لا يجهز الوصفة ويضغط على نفسه ويتحمل. Working for the best outcome of the patient will suggest that Smith should not close the pharmacy and dispense medicine in order to help Mary's son who is in extreme pain. By this action, Smith is keeping the best interest of the patient. تمام؟ هذا analysis وهذا كيس مو للحفظ، للفهم، للاطلاع. هذه حالة مربينة توضح لنا شنو ال beneficence. شنو ال beneficence؟ إذا ال beneficence هو doing good for the patient. principle الثاني non-maleficence. non-maleficence شنو non-maleficence؟ The principle of non-maleficence is that of preventing harm. Non-maleficence overlap beneficence but here it prevent harm. ممكن يتداخل يصير overlapping while doing good. okay while doing good beneficence، لكن هنا هو البرنسبل الأساس مال non-maleficence هو preventing harm.
أنا أمنع أذى عن المريض. Checking for drug interaction, checking for overdoses, checking for harmful side effects are the example of activities that preventing harm to the patient. Medication safety is one of the cornerstone activity of this principle. أساس non-maleficence مثل ما موضح الجملة الأخيرة هو medication safety. safety للدراجز أو للميديكيشن، هذا أساس عمل principle الثاني non-maleficence. عندنا هنا كيس راح ناخذها تحكي عن non-maleficence. Dr. Robert has called the pharmacy to say that the wrong medicine was dispensed to one of his patients. طبيب اسمه روبرت انطى خبر للصيدلية انه يبلغون المريض انه اكو نصف العلاج الخاطئ او انعطى للمريض انصرف العلاج الخاطئ to one of his patients. A prescription for amyloride 5 mg with the direction to take 3 15 mg tablet per day was dispensed with amlodipine 5 mg tablet. اللي ما يعرف الاميلورايد هو دايوريتك، هذا مدرب 5 ملغ، والاملوديبين هو علاج ضغط 5 ملغ. فصاير صرف خاطئ للعلاج. The patient took the wrong medication for 1 day before the error was detected. Aside from dizziness, headache, the patient suffered no other ill effects. The retailer pharmacist pulled the original prescription from files and confirmed that the amlodipine was dispensed instead of amyloride. ما منطين amlodipine بالغلط وكان الطبيب رايد amyloride. تمام؟ الاناليسز للكيس ببساطة، هذا الكيس طبيب اسمه روبرت صارف amyloride، زين هم منطينه amlodipine. Analysis. The retailer pharmacists in this case have already taken the first step in preventing further harm by admitting that he dispensed the incorrect medication. Disclosing the error to the patient, following up with the doctor would be a reasonable first step to managing the incidents. Upholding the principle of non-maleficence would guide the pharmacist to investigate what went wrong and determine if a procedure could be put in place that would prevent this and other similar errors from happening in the future. احنا صار عندنا mistakes، وهذا المستيكس او الإيرور صراحة كان harmful للبيشنت، سواء من التكنيشن اللي ويانا او من صيدلية اخرى. بالنهاية ريتيلر فارماسيست منتجي هيج كيس خلال عمله. راح ناخذ بالبرنسبل non-maleficence اللي هو شنو؟ اوقف الهارمفul effect preventing harm. فاول خطوه سواها الريتيلر فارماسيست وقف العلاج القديم، اوكي، سحبه ورجعه من البيشنت سوى الاسترجاع. disclosing the error to the patient. following up كذلك سوى كونكشن ويا الدكتور اللي ريسبونسبل عن هذا الشيء واكد له انه الامور تمام، كان شيء بسيط وعنده ديزنس فشيء بسيط، سحب الادراك وكمل وياه. Documentation of their finding is essential, and sharing this information with other members of the healthcare team will help to develop an atmosphere of patient safety. كذلك انت هاي الانفورميشن اللي صارت عندك حتى تمنع حصولها بأماكن ثانية preventing harm، مثل ما نشتغل بالnon-maleficence principle مالتنا. هذا فشي مهم أشاركه with other health care provider. إذن البرنسبل الثاني بالconsideration during our job هو non-maleficence. أخذنا كيس عن mistake أو error صايرة خلال dispensing of the drug. البرنسبل الثالث اللي هو الأوتونومي. شنو الأوتونومي؟ Autonomy is described as the ability to make decision for ourselves، بمعنى self-determination. الديسيجن ياخذه بحد ذاته البيشنت. الأوتونومي إنه البيشنت له حق أخذ القرار. A patient can decide to take a medication or not, to have a surgery or not, to try alternative treatment. هنا الأوتونومي يعني إنه البيشنت له حق الاختيار والقرار. أنا ما أجبره إنه يأخذ العلاج الفلاني أو لا، أو الشركة فلانية للعلاج الفلاني أو لا. كذلك ما أجبره إنه يخضع السيرجري أو لا، تمام، أو مختلف الطرق للعلاج.
زين مثلا patient عنده gallstone عنده حسب المرارة، هذا نسميها cold cases، حالات باردة ممكن تتأجل خلينا نقول العملية إلى فترات بعيدة، نحاول وياه وعلاجات ممكن نذيب الحصى، مسكنات، مضادات التهاب، فهو حر انه يقرر من يجي البيشنت انه يخير بين انه يخضع للعملية او يأجلها، يخضع للعلاج الفلاني او لا. فالاوتونومي هو شنو؟ الability to make decision، هو اللي ياخذ القرار. patient ability to make a decision. طبعا هذه في بعض الحالات احنا ما نقدر يعني هاي ما تطبق 100%، يعني بعض الحالات حالات يعني نقول يعني خارج هذا الإطار. مثال patient إذا كان بكوما بغيبوبة، أو patient عنده accident، أو جانا patient عنده stroke، أوكي، جلطة دماغية، هذا يعني ما أقدر، يعني هو جايني unconscious، فاقد للوعي، يعني حالات يعني سريعة جدا الخطورة مالتها، ممكن دقائق ونفقد للبيشنت. فبهذه الأمور لا، أكو بروسيجر بالإمرجنسي بالطوارئ تنوخذ وينتهي الموضوع. بصورة عامة الأوتونومي، البرنسبل أوف أوتونومي والability to make a decision. Autonomous decision must be made voluntarily, as patients should not be forced into a decision they are not comfortable with. المريض ما يجبر على قرار هو ما مرتاح به. Infants and comatose are examples. الانفانتس الأطفال والكوماتوس patient are examples. طبعا هذه exclusion. هذه many people يعني نحكي ويا relatives مالتهم، أقاربهم أو caregivers مالتهم. Many people possess some limited capacity to make their own choices. Small children, the mentally retarded, the mentally ill, and the senile all may be able to make limited choices based on their own belief and values. Respecting autonomy of the patient is sometimes difficult, especially when the health professional does not agree with the patient's decision. For example, a patient may decide not to take a medication because of fear of side effect, and if the patient has been given all the information to make the decision, then the health professional must respect that. صراحة بعض الأحيان قرارات المريض نابعة عن جهل، فمفترض أنه نوع من التوعية أو يعني الإصرار على أخذ العلاج، بالرغم من أنه الأوتونومي هذا برنسبل مهم، المريض يقرر. لكن مثلا عنده شائعة مريض اكتشفوه تايب 1 ديابيتس ميليتس، نوع أول سكري، هذا لازم يأخذ أنسولين، تمام يعني. فأول ما يجي البيشنت وأقاربه وخصوصا المناطق الريفية يقول لك لا، يتعلم على الأنسولين، يدمن على الأنسولين. من هذه القرارات النابعة عن عدم تعلم أو جهل، خلينا نقول. هنا المريض قراره خاطئ 100%. ليش؟ لأنه قد يؤدي إلى حياة المريض. زين، لذلك لازم يعني هنا مثل ما هذا الكيس بعض الأحيان القرار المريض خاطئ، فيجب مناقشته والضغط عليه طبعا، بس بالنهاية هو صاحب القرار، هو اللي يقرر. The key is that the patient must be given all the necessary information in order to make an autonomous choice. The best way to achieve this is through the patient counseling. The pharmacist can play a role in facilitating a dialogue with the patient so that the patient can receive all necessary information to make that choice. When counseling is completed effectively, the patient usually sees the benefit of medication and is much more likely to make a well-informed decision about their health care. الأوتونومي ببساطة هو ability to make a decision for ourselves. البيشنت لازم يكون مخير، هو اللي يختار، ياخذ القرار، اوكي، سواء بسيرجري سواء بميديكيشن whatever، تمام. لكن بالدايلوج، بالحوار ويا الهيلث بروفيشنالز. هذا الأوتونومي. احنا ما نحفظ نصا طلاب، يعني هي المادة خلينا نقول جافة وحفظية، لكن احنا نحفظ البرنسبلز ونحفظ الايديا مالتها. autonomy هذا أول 3 أسطر مثلا هو ability to make a decision for ourselves، هذا أعرفها، أوكي. كذلك عندي بعض الحالات الكوميتاس، الانفانتس، أنا أفهم هذول صعب أنهم يأخذون قرار، واضح يعني. الأوتونومي احنا عندنا كيس على autonomy. Miss Green has been a loyal patient at her local community pharmacy for the past 10 years. Today she presents a prescription for metronidazole prescribed by Dr. Mark, her family practitioner at George, a registered.
المريضة جابت البرسكريبشن مال مترونيدازول by Dr. Mark, her family practitioner, at George, a registered pharmacist. George began to gather the relevant information. Mrs. Green say, my doctor was really rushed today, so he didn't have time to tell me what this prescription for. هذا الكيس انه هذه المريضة تراجع يم طبيبة مس جرين، هي تراجع يم طبيبة بصورة مستمرة، واصف لها الفلاجيل اللي هو المترونيدازول حب، لكن ما مفهمها شنو القضية، منطيها الوصفة ورايحة، فجاية للصيدلاني مالتها. Miss Green has not been given enough information to make an informed autonomous choice about her health care. George must recognize this deficiency and provide the effective counseling. In this way, Miss Green will be able to participate in the choice surrounding health care, and George will be respecting the patient autonomy to participate in this decision. بمعنى الفارماسيست فهمها، اوكي، فهمها بالكيس شنو عندك وليش نطيناك المترونيدازول، حتى شنو المريض يشارك بقراره، لازم المريض ياخذ القرار يعني مناصفة او بالتشاور مع الطبيب والصيدلي وكل اللي حواليه من المهن الطبية. للأسف هذا الشيء تقريبا ما عندنا بالعراق، المريض يعني ما يفهم، يدخل ويطلع ما يعرف شنو بيه ومن شنو يعاني، ما يفهموا طبيعة مرضه، وهذا الشيء جدا غلط. أهم حق للمريض إنه الأوتونومي، إنه يشارك بالديسيجن مالته، فيعرف شنو عنده شنو بيه ويفهمه فهم كامل. زين يعني، وهذا البرنسبل الثالث. باقي البرنسبل فهمنا احنا اول واحد البنفيشنس doing good اخذنا عليه كيس، non maleficence preventing harm اخذنا عليه كيس، الاوتونومي هو make decision by ourselves وحكينا عليه كيس. باقي البرنسبل ان شاء الله بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.